विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मिनरल्स ओर्स हे कुठे सापडतात, त्या कोणत्या स्टेटमध्ये असतात, ते कशा पद्धतीने आपण एक्स्ट्रॅक्शन करतो, एक्स्ट्रॅक्शन करण्याची प्रोसेस कशी आहे, त्याचा फ्लो चार्ट, तसेच आपण एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेसमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन प्रोसेस पाहिल्यानंतर आपण ग्रॅव्हिटी सेपरेशन ही प्रोसेस पाहत होतो. ग्रॅव्हिटी सेपरेशनचा आपण थोडा पार्ट पाहिला होता, तो मी आता ह्या लेक्चरमध्ये थोडासा परत रिपीट करतो. ग्रॅव्हिटी सेपरेशन इज ए मेथड which depends on wetting property and gravitational force. The material which is heavier is settled or collected at the sink, or the material which is lighter is washed away with water. So there is one platform. I have seen you a diagram. You see the diagram. There is one hopper. In hopper we add powder ore, and that powder ore is passed over on sloping platform. On sloping platform there is a flow of water, and when there is a flow of water, there is also you observe a sink where the heavy particles are collected and lighter particles are washed away with water. This is the particular type of process in which we have separate the impurity and our heavier ore particles. Heavier ore particles is nothing but our ore, heavier ore, and lighter ore is nothing but impurity. In diagram you see the powder ore, water flow, inclined plane, water supply, heavier ore collected at the bottom, settling tanks, lighter ore. This is the overall one general diagram which I have will show you. When we pass the fine powder over the sloping platform, heavier particles collected at the bottom while lighter particles is washed away with water. By this method we can separate the impurity and our required ore. Now in next process we see the calcination. Calcination is what? Calcination is nothing but a heating at high temperature in the absence of air or oxygen. We heat the ore at high temperature around 1350 to 1400 degree centigrade. आपण ओरला 1300 ते 1400 डिग्री सेंटीग्रेडला या हाय टेम्परेचरला हीट करतो इन ॲब्सेन्स ऑफ एअर, जिथे हवेचा संपर्क येणार नाही किंवा ऑक्सिजनचा संपर्क येणार नाही अशा माध्यमामध्ये, म्हणजेच रिव्हर्बरेटरी फर्नेस, ज्याला आपण रिव्हर्बरेटरी फर्नेस किंवा ब्लास्ट फर्नेस म्हणतो, तिथे आपण हीट करतो. हीट करत असताना हे मटेरियल 1300 ते 1400 डिग्री सेंटीग्रेडला हीट केलं जातं. द मेन पर्पज ऑफ कॅल्सिनेशन इज व्हॉट? टू कन्व्हर्ट कार्बोनेट अँड हायड्रॉक्साईड ओर्स इनटू ऑक्साईड. जे काही कार्बोनेट आणि हायड्रॉक्साईड ओर आहे त्याचं आपण कन्व्हर्जन ऑक्साईडमध्ये करण्याकरता आपण कॅल्सिनेशन ही प्रोसेस करतो. जेव्हा त्यांचं कन्व्हर्जन ऑक्साईडमध्ये होईल त्यावेळेस इम्प्युरिटी रिमूव्ह करणे आपल्याला सोपे जाईल. फॉर एक्झाम्पल आपण खाली कॅल्सिनेशनची रिॲक्शन लिहिलेली आहे CaCO3. CaCO3 इज नथिंग बट व्हॉट? CaCO3 इज नथिंग बट कॅल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लाईमस्टोन. आपण त्याला लाईमस्टोनही म्हणू शकतो, मराठीत चुनखडी म्हणतो. असं कॅल्शियम कार्बोनेट ज्यावेळेस आपण कॅल्सिनाईट करतो, हीट करतो हाय टेम्परेचरला, त्याच्यापासून CO2 कार्बन डायऑक्साईड इव्हॉल्व होतो, बाहेर पडून जातो आणि रिमेनिंग जो कंपाऊंड मिळतो तो फक्त कॅल्शियम ऑक्साईड मिळतो. म्हणजेच कार्बोनेट ओरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? कॅल्शियम ऑक्साईडमध्ये होतं, ऑक्साईड ओरमध्ये होतं, जेणेकरून ते आपल्याला त्यापासून एलिमेंटल ओर मिळवणं सोपं जातं. दिस इज द simple and very beneficial process of calcination. Next we see purpose. What is the purpose of calcination? The simple one, the purpose of calcination is to convert the carbonate ore into oxides. The main purpose is of conversion of oxide carbonate ore into oxides. Second purpose,
remove the volatile impurities. Volatile impurities, as all of you know, the volatile impurities is having melting point or boiling point below 100 degrees centigrade. So we heat it at high temperature around 1300 to 14 degrees centigrade. That time volatile impurities also evolved it. Simultaneously, we also remove the moisture at high temperature. There is no any chance to remain a moisture, and also the portion become porous. The material should be porous. All of these three things we are getting, we do the calcination. Now next process is roasting. Roasting is nothing but one of the भट्टी, आपण ज्याला मराठीत भट्टी पण म्हणू शकतो, ज्याच्यामध्ये एखादी गोष्ट आपण भाजून काढतो इन प्रेझेन्स ऑफ एअरच्या प्रेझेन्समध्ये, ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये आपण एखादी गोष्ट भाजणे आणि त्या भाजलेल्या गोष्टीपासून त्याच्यामधील इम्प्युरिटीज, व्होलॅटाईल इम्प्युरिटीज, मॉइश्चर सर्व रिमूव्ह करणे. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये असणारे ऑक्साईड्स, सल्फेट्स, मॉइश्चर, ऑक्सिडायझेबल सबस्टन्सेस सर्व आपण रिमूव्ह करण्यासाठी रोस्टिंग हा मेथड यूज करतो. रोस्टिंग मेथडमध्ये काय होतं? रोस्टिंग इज अ मेथड इन विच द ओर पार्टिकल्स आर heated at high temperature in presence of air or oxygen. It's called as roasting. By mistake I have write starting calcination. Instead of calcination, you understand there is a one word which is roasting. Roasting is a heating to high temperature in presence of air or oxygen is called as roasting. Purpose of roasting? To convert sulfide ore into oxide. Means what? Roasting process is particularly used only for sulfate oxides. Roasting process is only used for sulfate oxides, and calcination process is only used for carbonate oxides. Means in calcination process, carbonates are converted into oxides. In roasting process, sulfate oxides are converted into only sulfates. That's why this process is different from calcination. What are the differences? In calcination process we have used in absence of air. Roasting process is used in presence of air. Calcination process is mainly used for carbonate oxides, and roasting process is mainly used for sulfate oxides. These are the two main differences between calcination and roasting process. Now we see next slide. Next slide is reduction. First we concentrate all the material. In concentration process we remove all impurities by the method of gravity separation, calcination and roasting. Now we see the second step, reduction step. In reduction step, the main method we have been used for reduction is smelting. What is the meaning of smelting? Whatever the oxides we are getting from calcined or roasted ores, we heat in presence of coke. We heat in presence of coke to get a wrought iron or a impure metal which is around 99% प्युअर. रिडक्शन प्रोसेसमध्ये आपण जो कॅल्सिनाइड झालेला ओर आहे किंवा रोस्टेड ओर आहे किंवा जो ऑक्साईड मिळालेला आहे त्या ऑक्साईडला आपण हीट करतो इन प्रेझेन्स ऑफ कोक. कोक इज ए एजंट. कोक इज ए रिएजंट. कोक हा रिएजंट आहे. म्हणजेच काय आहे ते अशा प्रकारचं मटेरियल आहे जे आपण ज्याचा यूज करून त्या ऑक्साईडचं कन्व्हर्जन एलिमेंटल मेटलमध्ये करतो. ज्याचं कन्व्हर्जन एलिमेंटल मेटलमध्ये करतो. रिडक्शन करतो. ऑक्साईडचं कन्व्हर्जन फक्त एलिमेंटल मेटलमध्ये करतो. Al2O3 असेल तर ऑक्साईड रिमूव्ह होतो आणि एलिमेंटल ॲल्युमिनियम मेटल आपल्याला हा मिळतो. जसं कॉपर असेल तर Cu2O क्युप्रिक ऑक्साईडपासून आपण ओन्ली कॉपर असे एलिमेंटल मेटल्स मिळवतो. मग ह्या स्मेल्टिंग प्रोसेसमध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो रोल आहे तो आहे कोकचा. In presence of coke, we heat the calcined ore or roasted ore at high temperature in blast furnace. The reducing agent decompose the ore. Reducing agent
decompose the ore and driving up, leaving up, you hold all the gases, slag, and only elemental metal base is behind in the blast furnace. This is the total process of reduction. Now, next slide, we see after reduction, we see the refining. Reduction is nothing but what we are getting elemental metal base, which is around 99% pure. But in refining process, we will get pure metal, which is around 99.99% pure. For the purification of metal, we use refining process. In this process, we see first primary refining. Primary refining is nothing but impure metal is converted into pure metal by the process of smelting, calcination, or any chemical change in the raw material. Whereas in secondary refining, we purify the impure metal, elemental metal, to highly pure refining metal. That is called pure metal. There are various methods to purify the elemental metal into pure metal. In one of these, we see the electro refining process, which is also called as electrolytic refining process, and also it is called as electro refining process. In this process, electrolysis can be carried out. In electrolysis, we extract the material, we extract the particular ore from its mixture by the process of electrolysis. In this process, we get pure metal and slag or impurity is removed by the electrolysis. Now, last point we have seen properties of metal. What are the properties of metal? What type of properties have been involved? In next lecture we see the properties of metal. Thank you.